Welcome to this lecture today, which is going to be based on community policing. Всем доброе утро, и мы рады вас всех видеть здесь, и быть с вами здесь. И мы сегодня пообщаемся с вами по поводу community policing, взаимодействия полиции и общества. Okay, the plan for today is, in a minute I shall introduce myself and my colleague standing here next to me. And then I'll go through a list of topics that we're hoping to cover today, which includes community policing, some work around problem solving, some work around community advisory groups, and a bit about management and leadership working in a society undergoing reform where community policing is one of the key objectives. We've got some coffee breaks, we've got a lunch break. So you'll have plenty of opportunity to absorb and ask any questions that you might have during the course of the day. Just for information, there's a camera at the back of the class. That's purely recording me, as I have to evidence every now and again that I'm actually out delivering lectures. So what I'm going to do is, like I say, introduce myself, and then I'm going to ask you very briefly to introduce who you are. That will give me an opportunity to find out where you're from, what your experience is, and a bit about what your knowledge is around community policing. Мы сейчас представим себя вкратце, потом мы хотим попросить, чтобы каждый из вас представил себя, кто вы, откуда, чтобы мы понимали, кто здесь присутствует, собственно говоря, и у кого есть какое-то понимание по взаимодействию с обществом. The day is interactive, so there will be some opportunities for you to break off into small groups and do some group work, working on a couple of problems that I'm going to set you. Nothing too taxing, nothing to worry about. Myself, I'm William Brame. I'm the lead advisor for community policing for the European Union Advisory Mission here in Ukraine. Итак, представимся, William Brame, он ведущий советник по вопросам взаимодействия полиции с обществом консультативной миссии Европейского Союза в Украине. I've got 30 years service as a police officer in London working for Scotland Yard, and I've been retired from the police now for approximately 5 years. The last 6 years, the last 6 years, I've worked internationally. So I was a serving police officer seconded to the mission in Kosovo, and I did 3 years in Kosovo working for the European Union there and also the OSCE. And then I've come and I've worked here in Ukraine now for 3 years, a year in Kharkiv and 2 years in Kiev. So that's me. Allow me to introduce my colleague here, who I've worked with for the last 3 years. Да, и я вкратце тоже представлюсь, меня зовут Кирилл Гусаров, я специалист по вопросам взаимодействия полиции с обществом миссии, уже 4 года работаю. Okay, could I just ask you then very briefly to tell me who you are, where you're from, and what your role is, and what you know about community, or not everything you know about community policing, but have you heard about community policing? Итак, мы хотим сейчас предоставить слово вам, чтобы вы каждый представились. Пожалуйста, это не должно быть 10 минут представления, выслуга и так далее. Нам просто интересно знать, кто вы, откуда вы и чем занимаетесь, и что вы знаете про community policing. Okay, I don't have many rules. I like to think that we're all adults here and we all respect each other. There's just a couple of issues that I would just like to address. Feel free to take notes, but there is a book there, this book on community policing that has been produced. That book contains most of everything that I'm going to talk about, and some more as well. But don't read it now. At any stage to interrupt and ask me some questions. The other thing is, I'll explain to you a bit about the European Union Advisory Mission, and you have a nice glossy leaflet here, which also tells you about that. So they're all for you to take away. Going back to the rules, there's no such thing as a stupid question, because I can assure you that if you're sitting there thinking about that question, there's probably somebody next to you thinking exactly the same thing, so please ask. First question to you.
is what do you think, myself as a trainer, is the biggest problem that I encounter when I deal with a class of students? Засинають на... Sorry? Falling asleep? No, nobody falls asleep in any of mine. В наших классах никто не засыпает. Ні, я думаю, що просто найбільша проблема. Нет, есть другая. But after lunch it can be a bit heavy, you know, I understand that. It's the mobile phone. Нет, это мобильный телефон. Mobile phones, the curse of any trainer. Unfortunately, people are just drawn to them. So if I could ask you to put your mobile phones away in your pocket, I appreciate that you're all important people. I appreciate that you're also at work and you might get phone calls or messages to do with work. And if that's the case, there is no problem. Please just step outside. There's no problem with you using your phone, but it is quite distracting if you're using it during the lecture. Okay, right, lovely. So if I could just very quickly go around the room and ask you those questions. Could I start with somebody who's counting at the moment? This gentleman here, just your name, where you're from, what your role is, and have you heard of community policing before? Начальник отдела региональной превенции Одесской области. Комьюнити полиции в двух словах. Взаимодействие громады с полицией с громадой. Части, допустим, касательно детской тематики, у нас то, что уже проводится благодаря начальнику управления, это взаимодействие с Киевстаром по пошуку детей. Вы в курсе, наверное, этого врача. А также взаимодействие полиции с общественностью по охране общественного порядка, выполнение задач, которые стоят перед полицией, вовлечение в эти процессы общественности. Okay. Thank you very much. I do like to come down to Odessa, particularly in the summer when the sun is shining. Yeah, we have I'll explain, we've got a regional presence down in Odessa as well. Да, у нас... This gentleman. Для нас дуже важливо вміння співпрацювати з цими громадами, які створюються на сьогоднішній день. Thank you very much. Excellent. Thank you. This lady here? Excellent. Thank you very much indeed. Now, normally I would come to this lady, but it would be unfair because by the time I get to this lady here, you see, everybody would have heard all the answers. So this is where I stop and I come back over to this Мы бы lady. сейчас перешли к вам. Please. Yeah. Welcome back. I hope you've enjoyed the coffee. Before the break, we were dealing with what is community policing, what are the key measures of community policing. We learned about trust and confidence and how that's measured. What I want to go on to now is less me talking and actually give you the opportunity to work as a group. I'm going to give you a little problem to deal with. This is something that you will, as juvenile prevention officers, be familiar with. This is a real-life problem, happened in the UK, but I understand happens here in Ukraine as well. I'm going to divide you off into groups of 4s and 3s. I'm going to give you a leaflet which explains the circumstances of it. And then I'll give you a quick brief on the board of exactly what the problem is. And then I'm going to ask you to feedback to me how you would solve this problem. And you're going to, each group is going to look at the problem from a different angle. What we will then do after we've had that discussion, we'll have a discussion around different problem-solving models so that I can give you some ideas around problem-solving. Каждая группа будет смотреть на эту задачу под разным углом. У каждого будет свой угол, на котором нужно ориентироваться. Мы потом это все вместе обсудим и вкратце раскроем, что такое решение проблем и какие есть модели решения проблем. All the information is in the handout, but I will just explain the circumstances to you. This is just a medium-sized town with all of the problems that you would get in a medium-sized town. Ивано-Франківськ, yeah. Представим, проблема эта существует здесь в Ивано-Франковске. Она может быть в другом городе, но представим, мы здесь в Ивано-Франковске, пускай будет Ивано-Франковске. Okay, so here's a typical street. Обычный жилой микрорайон. You've got residential properties here. Дома, жилые дома, ничего сверхъестественного. You've got street lighting. Фонари.
And you've got street lighting here, but the street lighting here, the lights are out. На этом же участке, на этом углу они не работают. То есть они здесь они отвечают не работают, а здесь они не работают. You've got a school here with the school playing field and a five-a-side football pitch here. Здесь расположена школа, обычное футбольное поле, администрация. You've got a new shop that's opened up, only quite small, doesn't have much opportunity to advertise, that sells groceries but alcohol as well. And you've got another larger shop here, also selling alcohol. Два магазина обычных продуктовых. Этот чуть больше, и он дольше работает уже. Этот недавно открылся, ни вывески пока ничего нет, только открылся. Now here's the problem. You've got a small low wall here. Здесь расположен такой поребрик. And what happens in the evening, local youths, they gather around here because they sit on this wall and they drink cheap alcohol, vodka, that they bought from this store here. Ну, что происходит, это вы увидите в условиях. Подростки вечерами собираются здесь, на парапете, сидят, пьют воду, которую они здесь покупают. This shop here, the shop owner tells you that he often gets these youths coming over to buy alcohol, but he refuses to sell the alcohol to them, and they give him some abuse. Да, подростки тоже в этом магазине пытаются купить алкоголь, но этот владелец он им не продает, и они часто на него злятся. You're getting lots of complaints from the public that live in these houses. They've been saying that this has been going on for months. The police turn up in their nice shiny police car with the blue light going. Yeah. Жители, естественно, ближайших домов они недовольны, потому что эта компания здесь есть. Пьют молча тихо, они шумят, матерятся, бутылки, стекла, они звонят полицию, вызывают полицию, полиция приезжает, красиво на машине, с медалками. Well, when the police turn up, some of the kids hang around and some of the kids run away. Естественно, когда полиция приезжает, то они разбегаются, кто-то убежать успеет, кто-то не успеет, ну, такое. Okay, so I'm going to divide you now off into 4 groups. The first group are going to be police, and I'm going to give you numbers. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Okay, you've all had a lesson in English. You have 20 minutes to do this. I'd like you to work together in your groups. Вы разбейтесь, сядьте вместе группами, 20 минут на работу, если вы раньше закончите, начнем раньше. Group 1, I would like you to look at this from the perspective of the police. Еще не все. Не было команды разойтись. Первая группа смотрит с точки зрения полиции. Как эту проблему можно решить с точки зрения полиции. Group 2, I'd like you to look at it as the municipality. Вторая группа смотрит на проблему с точки зрения местной власти. Group 3, I'd like you to look at it as the police and public. Группа 3 смотрит на это с точки зрения населения. And group 4, I'd like you to look at it as if you were the school. А группа 4 смотрит на это с точки зрения администрации школы. And I'd like you to give me some answers on how, as those particular groups, you would solve this particular problem. Когда мы говорим «группа смотрит», это не значит, что группа смотрит. Эта группа пытается найти решение проблемы, будучи там, полицией, местной властью, населением, гражданами, которые живут там, или администрацией школы. Any questions? Вопросы? Excellent. Okay. 20 минут, как вам удобно, рассаживайтесь, как хотите. If you can stay in your groups. Вы сидите так, группа, как вы были. Okay. Okay, so you've all had a chance to look at the problem. Did you all come to a conclusion? Все имели возможность смотреть на проблему, все ли нашли решение? Да. Is this a realistic problem?
Это реальная проблема? Да. Yes, happens regularly. I deliberately chose this as a problem because this is something that the police encounter on a daily basis. Let's take group 2 then. Group 2, the municipality. The best answer. Вы все работаете очень со школой, поэтому тоже легко будет, поэтому придет. Граждане, вы работаете с гражданами, родителями, но и за родителями тоже неинтересно. Поэтому мы начнем с местной власти, со второй группы. Давайте, може, з мешканців, яких це турбує. Ні, тут, вибачте, але тут було реагування поліції, треба зразу поліцію реагувати. А сказали то громада. Граждан, давайте з граждан. А я альтернативне рішення можу запропонувати. Yeah. Граждан, Wait a minute. This is not a democracy. Извините, но здесь нет демократии, это наш. Це поліцтерор. Поэтому пойдет группа номер 2. So, group 2, the municipality. How would putting your hands on as a municipality, how would you solve this problem? Поэтому The times are selling out. давайте сделаем это одно. Мы же не час. Okay? Друге в нас, значить, те, що в нас розташовані поруч розважальні заклади і закритий майданчик, футбольне поле. А где там развлечения заходят? Тільки майданчик. Це майданчик. Okay, so you ask. Yeah, listen in. Listen in. One group at a time, please. Смотрите, у нас будет возможность обсудить это, когда мы напишем, хорошо? Чтобы мы просто времени не тратили. Okay, so the answer there was to look at opening the school playing fields, so approaching the school. Так, ми можемо вийти із подання, викликати службу, речі із Listen in, because державними органами влади, іншими, які зацікавлені в захисті прав і законних інтересів дітей. Це ми виходимо з пропозицією на поліцію, на службу у справах дітей, викликаємо їх до себе і організовуємо ось ці вечірні рейди на факт впливу дітей, стані алкогольного сп'яніння, які притягнуть. so the municipality is going to be doing raids as well with the police. Вы будете участвовать в рейдах вместе с полицией? Служба у справах дітей, так, в мене є приклад служби у справах дітей. Okay. Who would be doing that from the municipality? Special service on kids. Okay, thank you. Next. So surveying the community, launching a competition. Okay. Как мы напишем про это? Залучення громади. So what you're looking at here is what we call diversionary activities, trying to divert the children away or the youths away from that area. As I always say, nobody has the corner on good ideas. Да, потому что мы все не являемся только лишь мы производителями, каждый из вас, хороших идей. Хорошие идеи могут быть где-то уже And I'm sure имплементированы. you have the second day tomorrow, don't you? И у вас еще завтра будет возможность поработать в каком-то составе. And you can be picking up on some of these things around, I'm sure, what everybody else is doing in their respective regions. Да, и у вас будет возможность уже получить информацию, у кого что происходит, какие-то хорошие практики. Excellent. Okay, can I move on then? Да, спасибо. Мы перейдем Can I ask for the public, group к 3? теперь. Hold on. Guys, we've all got to listen to each other. I know you've got some great ideas and we're going to get them in a second. Мы через 5 минут дадим вам возможность выплеснуть все эти идеи, которые вы обсуждаете. Нам надо всем... Нам ще одна група виступу, нам можна вже нічого не говорити. Я просто что мы это все знаем, мы это делали десятки раз. Я могу ночью встать и написать все, что вы здесь говорите. Поэтому это больше для вас самих. Это вам возможность мыслить не полицейским методом. And you will all, from your different groups, and particularly because you're all police officers, actually have very similar ideas. So, У вас у всех одинаковые идеи, потому что вы все...
Ого. Нам же надо, что нам надо Там два квадратика. жители. Секції там. Помимо того, что мы просим, да, ну как же мы стараемся сейчас думать, что мы не полиция, потому что мы знаем решение этой проблемы, как полицейские. Но мы сейчас включили из себя, да, обыкновенные жильцы, которые, ну, до дерева хвойно где-то что-то там не догоняют, и мы просто хотим, дайте нам спокойствие, чтобы оно там не орало нам под окнами, ну, правильно? Ну, это как обыкновенные жильцы. Okay, so Да. Батя, Вильям думает, что ты танцуешь. Поэтому мы собрали жильцы, собралась школа, все, мы это все дело проводили и требуем. Обратились мы к полиции, полиция вместе с нами, не то, что мы обратились к полиции, полиция не с нами. Мы привлекли к себе того же участкового, да, мы обратились к участковому, участковый вместе с нами уже в одной группе, и он думает, хорошо. my Ukrainian's a bit rusty. Он за 3 года учит их украинский, но он не настолько еще может. Сейчас в 2 словах. They want not just to put in front of this, they want to have a joint meeting and it's not something that was supported and casual. Yeah, exactly. So you want to deal with it as a partnership. Это у вас такое партнерство должно становиться. Да. Ну, то есть мы как жильцы, мы себе вообще эту проблему просто... Excellent. That's great from the citizens. Спасибо. So, we've got neighbourhood watch, CCTV. Just one thing to bear in mind here is that I've given you no limits around what you can do. There is a reality to the CCTV, extra lighting, all costs money. But we'll come on to that. So what we looked at there is we looked at a very simple problem and how we solve that simple problem. But actually how we go down the problem-solving process, there are lots of different models, and I can spend the next 2 or 3 days talking to you about different problem-solving models, some of which I'm sure you've heard of. I'm just going to quickly go through 2 models. The first model you probably heard of, or you may well have heard of, because it's used a lot in problem solving, which is called the SARA model, and it comes from the English acronym for Scan, Analyse, Response and Assess, SARA, and it's like a problem solving cycle. I'm not going to go into it, you'll find it in that notebook that I gave you. It's about looking at the problem, starting to analyse what the problem is, working out what your response to the problem will be, reassessing how effective your response was, and then coming back round and completing the circle again. Okay, what I'm going to talk to you about now is a different model. It's called the problem-solving triangle. Мы хотим сфокусироваться не на что-то там популярности, а на другой модели, это так называемый треугольник решения проблем. Has anybody heard of the problem-solving triangle? Кто-нибудь слышал об этом? Problem-solving triangle. In any problem you're going to have, particularly when it comes to crime, you're going to have a victim, you're going to have an offender, and you're going to have a location where the crime takes place. Okay, remember the next one, prevention. How can we prevent this taking place, him selling the alcohol? Think outside the box. Think about what different ways of doing things, different approaches, because ultimately I'm not here to tell you how to do your policing. You policed here in Ukraine for many years, you've got lots of experience. All I'm really here to do is to tell you, well, there's a few different ideas you might like to try. The very nature of your jobs, that I can see that many of you are thinking outside the box anyway. And actually, by the examples that you gave me around how you would solve this problem, it clearly demonstrates to me your problem-solving abilities. So all I'm giving you is a few ideas to work on, to build on around problem-solving, and maybe a methodology that you would use in the future. This is where I can ask the question, is there any questions before we go to lunch? Поэтому у нас есть 1 минута до обеда, и если нет, то... Лучше нет, потому что минута. No questions. No questions, good. Okay.
Там есть родители, дети. Because they understood that they were part of the problem. They were part of solving the problem because citizens have to solve the problem. Okay, welcome back after lunch. I hope you all had a good lunch. I just want to recap on what we did this morning, talk about what we're going to do for effectively the last hour and a half of this session. I'm trying to condense it down for you because actually the community police training course that we put together is a 5-day training course with an extra 2 days for managers involved in community policing. So if it seems very condensed, I apologise because I am trying to fit effectively 7 days into 1 day. So this morning we dealt with this philosophy of community policing, we went into what community policing was, we looked a little bit around how it touched on your specialisms, we looked at problem solving models, and we also touched on partnership activity as well. I'm going to deal with perhaps a slightly more strategic problem because we dealt with a very simplistic problem this morning, but there was a lot of lessons that we managed to draw out of that. I'm going to go through another real problem that I dealt with in London, and then we'll talk a bit about those community advisory groups, who should be in them, how they should be formed, how often they should meet, who should not. Большие